सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकं पवित्रं धारयेत्। ॐ ह्रीं हौं नमः शिवायैश्च नमः शिवाय। ॐ ह्रीं हौं नमः शिवायैश्च नमः शिवाय। ॐ दीपदेवी महादेवी शुभं भवतु मे तदा यावत् पूजा समाप्ता स्यात् तावत् त्वं प्रज्वलस्थिरा भव। दीपदेव्यै नमः। दीपलक्ष्म्यै नमः। ॐ कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा कृताः कुक्षोदसागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अभ्यधर्वणः अङ्गैः सहिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु श्रीदेवी होमार्थं दुरितक्षयकारक गङ्गे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धुकावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अम् आम् इं ईं उं ऊं ऋं ऋं लृं लृं ऐं ऐं ॐ औं अं अहम्। ॐ ह्रीं द्रां दत्तात्रेय हरे कृष्णा उन्मत्तानन्ददायक दिगम्बरमुने बालपिता च ज्ञानसागराद्रां ह्रीं ॐ दत्तात्रेयाय नमः। क एल ह्रीं हसकहल ह्रीं सकल ह्रीं इति पूजोपकरणानि द्रव्याणि आत्मानं च तप्रोक्षय। ॐ प्रणवस्य ऋषिब्रह्मा देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः। ममोपात्तसमस्तदुर्दिक्षे द्वारा श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजनं करिष्ये। भैरव कलशम you are doing. ॐ इमं मे वरुणश्रुतिहवमध्या च मृडयात् पामरस्राजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा च आत्तेजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह भोज्युर्षगुंचमान आयुप्रमोषीः हस्रैं हस्करह्रीं हस्रसौः
महापद्मनान्तस्ते कारणानन्दकलशस्थापने सर्वभूतहितेनाथ एह्येहि परमेश्वर श्रीवरुणमूर्तिम् आवाहयामि ध्यायामि सम्पूजयामि नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अपां पतये नमः। स्वरूपिणे नमः। पाशहस्ताय नमः। जलाधिपतये नमः। मकरासनाय नमः। प्रचेतसे नमः। पद्मिनीजीवनायकाय नमः। मध्वरूढाय नमः। समुद्रगामिन्ये नमः। सर्वसमुद्रराजाय नमः। सर्वसमुद्राधिपतये नमः। गङ्गायै नमः। यमुनायै नमः। सरस्वत्यै नमः। नर्मदायै नमः। सिन्धवे नमः। सरयुवे नमः। गोमत्यै नमः। कमलायै नमः। गण्डक्यै नमः। केतक्यै नमः। फल्गुन्यै नमः। गोदावर्यै नमः। कृष्णायै नमः। भद्रायै नमः। तुङ्गभद्रायै नमः। कावेर्यै नमः। सबर्मत्यै नमः। वैगैयै नमः। ताम्रवर्ण्यै नमः। गङ्गोत्र्यै नमः। यमुनोत्र्यै नमः। चित्रावत्यै नमः। नयगरायै नमः। जनस्यै नमः। ॐ भवजुम्भकाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणप्रचोदयात्। वरुणमूर्तये नमः। सकल आराधनैः स्वर्चितं समस्तराजोपचारपूजां मनसा परिकल्पयामि नमः। हरिः ॐ। Complete the collection. रक्तज्वालजटाधरं सुविमलं रक्ताङ्गतेजोमयं धृत्वा शूलकपालपाषडमरुकं लोकस्य रक्षाकरं निर्वाणं शुनवाहनं त्रिनयनं आनन्दकोलाहलं वन्दे सर्वभूतपिशाचनाथवटुकं क्षेत्रस्य पालं शिवं सुवनध्वजाय विद्महे त्रिशूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरवप्रचोदयात्। कालकपालकल्पान्तक्रोधन उग्र उन्मत्तचण्डसंहार ज्ञानस्वर्णाकर्षण क्षेत्रपालभैरवाय नमः। ॐ क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। हस्रैं हस्कलरीं हर्षतौः महापद्मनान्तस्ते कारणानन्दकलशस्थापने सर्वभूतहितेनाथः एह्येहि परमेश्वरा परमेश्वरी दक्षिणकालिका समेत क्षेत्रस्य बालभैरवम् आवाहयामि ध्यायामि सम्पूजयामि नमः। समस्तराजोपचारपूजां मनसा परिकल्पयामि नमः। ॐ अदितेऽनुमन्यस्व अनुमते अनुमन्यस्व सरस्वते अनुमन्यस्व देवसवितप्रसूव। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं रां ह्रीं रूं रैं रौं रः रमलवर्युम् अग्निमण्डलाय नमः। ज्वालिमुद्रां प्रदर्शय। ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेश्यन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्मयेन सवितारथेन देवो याति भुवना विपश्यन्। हां हीं हूं हैं हौं हः हमलवर्युं सूर्यमण्डलाय नमः। चक्रमुद्रां प्रदर्श्य। ॐ आप्यायस्समेतदे विश्वदस्सोमवृष्ण्यं भवावाजस्य सङ्गते सां सीं सौं सैं सौं सः समलवर्युं सोममण्डलाय नमः। अर्धचन्द्रमुद्रां प्रदर्श्य। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मणे नमः। यमाय नमः। सोमाय नमः। रुद्राय नमः। विष्णवे नमः। इन्द्राय नमः। ॐ सहस्रार्चिषे हृदयाय नमः। स्वस्तिपूर्णाय चरते स्वाहा। उत्तिष्ठपुरुषाय शिखायै वषट् धूमव्यापिने क्वचाय हुं सप्तश्चिक्वाय नेत्रत्रयाय वौषट् धनुर्धराय अस्त्राय पट् भूः भुवः सुवः ॐ इति दिग्बन्धः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सहस्रार्चिषे हृदयाय नमः। स्वस्तिपूर्णाय चरते स्वाहा नमः। उत्तिष्ठपुरुषाय शिखाय वषट् नमः। धूमव्यापिने कवचाय हुं नमः। सप्तश्चिक्वाय नेत्रत्राय वौषट् नमः। धनुर्धराय अस्त्राय फट् नमः। ॐ भूः भुवः सुवः ॐ इति दिग्बन्धः।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं पीतायै नमः, श्वेतायै नमः, अरुणायै नमः, कृष्णायै नमः, धूम्रायै नमः, तीव्रायै नमः, पुलिङ्गिन्यै नमः, रुचिरायै नमः, ज्वालिन्यै नमः, तं तमसे नमः, रं रजसे नमः, संतत्वाय नमः, आम् आत्मने नमः, अम् अन्तरात्मने नमः, पं परमात्मने नमः, ह्रीं ज्ञानात्मने नमः। ॐ ह्रीं इति मन्त्रेण जनिष्यमानस्य भग्ने पितरो वागीश्वरी वागीश्वरो सम्पूज्य तयोर्मिथुनीभावं भावयित्वा ॐ हिरण्यगर्भाय विद्महे चतुर्मुखाय धीमहि तन्नो विधातृ प्रचोदयात्। ब्रह्मणे नमः। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वीणावादन्यैश्च विद्महे पुस्तकधारिण्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। सरस्वत्यै नमः। ॐ क्लीं कामदुगे अमोघे वरदे विच्चे स्फुरस्फुरश्रीं परश्रीमिति कामधेनु विद्यावृतीकृत्य क ए ईलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं इति योनिमुद्रां प्रदर्श्य रं वैश्वानरजातवेद ह्यावहलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। ततः कवचायहम् अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम् उत्तिष्ठ पुरुष। You light. उत्तिष्ठ पुरुष हरित पिङ्गललोहिताक्ष सर्वकर्माणय साधय मे देहि दापय स्वाहा। ॐ ह्रीं इति स्तण्डिलोपरि अग्निं त्रिवारं भ्रामयित्वा स्तण्डिले स्थापयेत्। चित्पिङ्गलहनहन दह दह पच पच सर्वज्ञायापय स्वाहा इति ज्वालनिमुद्रां प्रदर्श्य ऐं नमः अस्य श्रीहोमाग्नेः गर्भधानकर्माणि समर्पयामि। ऐं नमः अस्य श्रीहोमाग्नेः पुंसवनकर्माणि समर्पयामि। ऐं नमस्य श्रीहोमाग्नेः सीमन्तोन्नयनकर्माणि समर्पयामि। ऐं नमस्य श्रीहोमाग्नेः जातकर्माणि समर्पयामि नमः। ऐं नमस्य श्रीमहावाराह्योमाग्नेः नामकर्माणि समर्पयामि। ऐं नमस्य श्रीमहावाराहि होमाग्नेः अन्नप्राशनकर्माणि समर्पयामि। ऐं नमस्य श्रीमहावाराह्योमाग्नेः चौलकर्माणि समर्पयामि। ऐं नमस्य श्रीमहावाराहि होमाग्नेः उपनयनकर्माणि समर्पयामि। ऐं नमस्य श्रीमहावाराहि होमाग्नेः गोदानकर्माणि समर्पयामि। ऐं नमस्य श्रीमहावाराहि होमाग्नेः विवाहकर्माणि समर्पयामि। ऐं नमस्य श्रीमहावाराहि होमाग्नेः सर्वमङ्गलकर्माणि समर्पयामि इति आरम्भ प्रभृति एतत् क्षणपर्यन्तं मध्ये सम्भावित समस्त दोष प्रायश्चित्तार्थं सर्वप्रायश्चित्तं होष्यामि। ॐ भूर्भुवस्वः स्वाहा प्रजापतये इदन्नमम। त्रिनयनं मरुणाभं बद्धमौलिं च शुक्लां जुगम् अरुणम् अनेकाकल्पं अम्भोजसंस्थम् अभिमतवरशक्तिं त्वत्तिकाभीतिहत्तं नमत कनकमाला अलङ्कृतां सुंकृशानुं वैश्वानरस्थितं ध्यायते समदितो मेषु देशिकः सयानमाज्य होमेषु निषण्णं तेषु वस्तुषु। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं जातवेदसे नमः। सप्तचिक्वाय नमः।
हव्यवाहनाय नमः अश्वोदराय नमः वैश्वानराय नमः कौमारतेजसे नमः विश्वमुखाय नमः देवमुखाय नमः सहस्राचिचैर्दयाय नमः स्वस्तिपूर्णाय चरते स्वाहा नमः उत्तिष्ठपुरुषाय शिखाय वजिष्ठ नमः धूमव्यापिने कवचाय हुं नमः सप्तक्तिक्वाय नेत्रत्रयाय वौषट् नमः धनुर्धराय त्राय फट् नमः ॐ भूः भुवः सुवः ॐ इति दिग्बन्धः रं वैश्वानरजातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा ऐशान्यां हिरण्याय नमः स्वाहा प्राच्यायां कनकाय नमः स्वाहा कनकाय इदं नमः आग्नेयां रक्तायै नमः स्वाहा रक्ताय इदं नमः नैऋत्यां कृष्णायै नमः स्वाहा कृष्णाय इदं नमः पश्चिमायां सुप्रभाय नमः स्वाहा सुप्रभाय इदं नमः वायव्याम् अतिरक्ताय नमः स्वाहा अतिरक्ताय इदं नमः मध्यभागे बहुरूपायै नमः स्वाहा बहुरूपाय इदं नमः रं वैश्वानरजातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा अग्नये इदं नमः उत्तिष्ठपुरुष हरितपिङ्गललोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधिमे देहि दापय स्वाहा अग्नये इदं नमः चित्पिङ्गल हन हन दह दह पच पच सर्वज्ञापय स्वाहा अग्नये इदं नमः अधरग्नेर्मध्यभागे चितायां दक्षिणोरुत्रायतायां बहुरूपाख्यजिह्वायां प्रधानदेवतामावाह्य संकल्पम इरकाया शुभे शोभनमूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे मेरोरुत्तरपार्श्वे सालिवानसहाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्ठिचम्मट्णां मध्ये चान्द्रमानेन विन्ध्याचलमहापर्वत वायव्यदिग्भागे समुद्रमध्ये अमेरिकानामखण्डे रष्ट्नामक्षेत्रे जनसी महापुण्यनदीतीरे श्रीराजराजेश्वरी अष्टबन्धनप्रतिष्ठापित महाकुम्भाभिषेक पुनरुद्धारित पुण्यपीठमन्त्रे शुभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मऋतौ मिथुनमासे शुक्लपक्षे तृतीयातिथौ शनिवासरयुक्तायां आश्लेष नक्षत्रयुक्तायां
वज्रयोग गरजकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ ममोपात्त समस्तदुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थम् अस्माकं हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य श्रीलश्री चैतन्यानन्दनाथ शर्मणः अनुराधानक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी ज्ञानाम्बिकानाम्यः हस्तानक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बानां मित्रकुटुम्बानां शिष्यप्रशिष्यकुटुम्बानां श्रीलश्री अन्नपूर्णेश्वरी अम्बादयित महामण्डलेश्वर अमृतानन्दनाथ सरस्वती सहकुटुम्बानां मित्रकुटुम्बानां शिष्यप्रशिष्यकुटुम्बानां मौद्गल्य च गोत्रोद्भवायां साक्षात् वाराही स्वरूपिणी अखिलाण्डेश्वरी स्वरूपिणी सरस्वती अम्बानाम्यः सहकुटुम्बायाः मित्रकुटुम्बायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य विमर्शणानन्दनाथ शर्मणः सदभिषक् नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी विमर्शाम्बिकाम्बा महानक्षत्रजातायाः सहकुटुम्बानां मित्रकुटुम्बानां हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य आनन्दनाथ शर्मणः पुनर्वसु नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी आनन्दाम्बिकाम्बा पूर्वभाद्रपदा नक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य आदित्याम्बा उत्तरभाद्रपदा नक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य अरुळ्चल्वन् शर्मणः चित्रा नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी हेमलताम्बा पुनर्वसु नक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य दिल्लीबाबु शर्मणः आश्लेष नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी रूपलताम्बा स्वाति नक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य हवेश शर्मणः श्रवणनक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी गायत्री अम्बा श्रवणनक्षत्रजातायाः भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरमणशर्मणः स्वाति नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी सन्ध्याम्बा मृगशीर्षनक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य विजीमहादेवन् अम्बा हस्तानक्षत्रजातायाः श्री गणेशन शर्मणः उत्तरभाद्रपदा नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी विजयम्बा हस्तानक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य सहस्रनाम शर्मणः ज्येष्ठा नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी रेखाम्बा उत्तराषाढा नक्षत्रजातायाः काश्यपगोत्रोद्भवस्य कुञ्जविहारी पटेल शर्मणः महानक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी प्रमीलाबेनम्बा हस्तानक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य जगदीश्वरी अम्बा मृगशीर्षनक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य मरियाम्बा धनिष्ठा नक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य मेधाम्बा रेवती नक्षत्रजातायाः शिवगोत्रोद्भवस्य तुलसी चल्वाम्बा रेवती नक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य मङ्गलानन्दनाथ शर्मणः आश्लेषनक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी मङ्गलाम्बिकाम्बा आश्लेषनक्षत्रजातायाः पर्वल् गोत्रोद्भवस्य मीनल सोनियम्बा कमल सोने शर्मणः पूर्वाषाढा नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी मीनलम्बा कृतिका नक्षत्रजातायाः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य अशोक श्रीधर शर्मणः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी कविताम्बा उत्तराषाढा नक्षत्रजातायाः शिवगोत्रोद्भवस्य श्रीधरन् शर्मणः उत्तराषाढा नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी मीनाक्षी अम्बा आश्लेष नक्षत्रजातायाः हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य मयूरन् सुरेन्द्रन् शर्मणः मूला नक्षत्रजातस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य रचर्ला राही शर्मणः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रजातस्य धर्मपत्नी सुधाम्बा सदभिषक् नक्षत्रजातायाः शिवगोत्रोद्भवस्य स्वर्णा चौडप्पाम्बा रोहिणी नक्षत्रजातायाः शिवगोत्रोद्भवस्य सुमा कलिकाम्बा शुभनक्षत्रजातायाः नानागोत्रोद्भवस्य नानानक्षत्रोद्भवस्य सर्वेषां भक्तजनानां हरिदत्तगोत्रोद्भवस्य गानानन्दनाथ शर्मणः रोहिणी नक्षत्रदासस्य धर्मपत्नी मनोन्मणियम्बा पूर्वफल्गुनी नक्षत्रजातायाः नानागोत्रोद्भवस्य नानानक्षत्रोद्भवस्य सर्वेषां भक्तजनानां सहकुटुम्बानां मित्रकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गल अवाप्यर्थं समस्तदुरित उपशान्त्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं घृणाशङ्का भयालज्जा जुहुप्सा कुलजातिशीलम् अहङ्कारपापशमनार्थं श्री
ललिता महात्रिपुरसुन्दरी परिपूर्णकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्री गुरु वरप्रसाद्यर्थं श्री महावाराही देवी परिपूर्ण करुणाकटाक्षसिद्ध्यर्थं महावाराही महोत्सव चतुर्थदिनकाले महावारी होमं च करिष्ये। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं कएलह्रीं यदद्यगच्चावृत्रहन्नः सकहलह्रीं उदगा अभिषो ऊर्जासकलह्रीं सर्वं तदिन्द्रदेवशे गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं नमो भगवती महालक्ष्मी वरवरदे श्रीं विभूते स्वाहा। श्री श्रीवद्यादिसिद्धलक्ष्मी समेत श्रीवल्लभ श्रीमहागणाधिपतये नमः। हस्रीं हस्करीं हर्षतौः महाब्दनान्तस्ते कारणानन्दहोमकुण्डे सर्वभूतहितेनाथ एहि एहि परमेश्वर। महागणपतिम् आवाहयामि, पाशमावाहयामि, अङ्कुशमावाहयामि, एकदन्तमावाहयामि, मोदकमावाहयामि, अमृतकलमावाहयामि, मूषिकमावाहयामि, महागणपतिम् आवाहयामि, ध्यायामि, आज्योपहारं समर्पयामि। नमः स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं कएलह्रीं यदद्यगच्चा वृत्रहन्नः सकहलह्रीं उदगा अभिषो ऊर्जासकलह्रीं सर्वं तदिन्द्रदेवशे गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं कएलह्रीं यदद्यगच्चा वृत्रहन्नः सकहलह्रीं उदगा अभिषो ऊर्जासकलह्रीं सर्वं तदिन्द्रदेवशे गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं कएलह्रीं यदद्यगच्चा वृत्रहन्नः सकहलह्रीं उदगा अभिषो ऊर्जासकलह्रीं सर्वं तदिन्द्रदेवशे गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं कएलह्रीं यदद्यगच्चा वृत्रहन्नः सकहलह्रीं उदगा अभिषो ऊर्जासकलह्रीं सर्वं तदिन्द्रदेवशे गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा। ॐ आनस्तुजं रजिं भण्डरां चं न प्रतीजारते वृक्षं पक्वं बलभङ्गीव धूनुहीन्द्रसम्पारणं वसु य ईं राजानावृतुता ईं राजानावृतुता विदधद्र च सौमित्रो वरुणश्चेतत् गम्भीराय रक्षते एतिवत्यद्रोघाय तिद्वचस आनवाय आतून इन्द्रक्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सङ्गृभाय महाहस्ति दक्षिणेन स्वाहा। ॐ विशुसीडगणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनां नरते त्वक्रियते किञ्चनारे महामर्कं भगवन् विक्रमच्च इति महागणपति होममन्त्रः। ॐ भद्रं कर्णे विष्णुर्यामदेवाः भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैष्टस्तुवागुंसस्तरोभिः व्यशेव देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टदेभिः
स्वस्तिरो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा। अवत्वं माम् अवतारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचारमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा। त्वं वाङ्मयत्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयत्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि स्वाहा। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरालो नलो निलो नभः त्वं चत्तारि वा आक्पदानि स्वाहा। त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरो स्वाहा। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं कैलह्रीं यदद्यगच्चावृत्रहन्नहसकहलह्रीं उदगा अभिसूर्यातकलह्रीं सर्वं तदिन्द्रदेवशे गणपतये वरवरद सर्वजनमे शमानय स्वाहा स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं नमो भगवते महालक्ष्मी वरवरदे श्रीं विभूतये स्वाहा। श्री श्रीपद्यादिसिद्धलक्ष्मी समेत श्रीवल्लभ श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा। परतरः अर्धे तुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः ऋच्छद्गायत्री छन्दः देवता। ॐ गं गणपतये नमः स्वाहा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशपङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं चूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूतं च शिक्षादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रपदपदये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शपदुताय श्रीकृतमूर्तये नमो नमः स्वाहा। एतत् अथर्वशीर्षं यो धीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते सर्वतस्सुखमेदते स सर्वविघ्नैः न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातःप्रयुञ्जानो पापो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपति अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थामनश्चं जपति स विद्यावान् भवति। ब्रह्माद्याचरणं विद्यानबिभेति कदाचनेति यो दूर्वां कुर्यैर्यजति स वैष्णवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति
यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् संयग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापाशात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तरूभिः यशेव देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री महागणाधिपतये नमः। पुष्पैः पूजयामि। ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। धूपमाघ्रापयामि। दूरति दूरदूर्वन्तं दूर्वतं योऽस्मान् दूर्वतीतं दूर्वयं वयं दूर्वामस्तं धूपमाघ्रापयामि। ॐ ह्रीं ह्रीं ग्लूं श्लूं ब्लूं फ्लूं ब्लूं ह्रीं श्रीं नवाक्षरिरत्नेश्वरि विद्यय अभिमन्त्रय। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्ते सिद्धलक्ष्मी समेत श्रीवल्लभश्री महागणाधिपतये नमः। दीपानन्तरमाज्यं समर्पयामि। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा। महागणाधिपतये नमः। कदलीफल नारिकेलखण्डद्वयम् अमृतमहानैवेद्यं निवेदयामि। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परो रजते तावदोमो मापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं देवतविदप्रसुवमृतमस्तु मृतो पत्रमसि मृतं सा सत्येन परसञ्जयामि। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा। महागणाधिपतये नमः। कर्पूरचूर्ण ताम्बूलं समर्पयामि। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा। महागणाधिपतये नमः। आनन्दकर्पूरनीराजनदीपं दर्शयामि। ॐ राजाधिराजाय प्रसक्तिदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे। तमे कामां कामकामाय भक्ष्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। सूर्यं सुन्दरलोकनाथामृतं वेदान्तसारं शिवं
ज्ञानं ब्रह्ममयं सुरेशममलं लोकस्य चित्तत्वयम् इन्द्रादित्यनराधिपं सुरगुरुं त्रैलोक्यचूडामण्यं ब्रह्मविष्णुशिवस्वरूपहृदयं वन्दे सदा भास्करम्। ॐ ह्रीं गृणीः सूर्यादित्यों प्रकाशशक्तितमार्ताण्डभैरवाय नमः। हस्रीं हस्कलरीं हर्षतौः अस्मिन् ग्रहमण्डलमध्ये अतिदेवता प्रत्येवता पत्नी पुत्रपरिवार आयुधवान धान्यमण्डलसमेतं सूर्यग्रहम् आवाहयामि ध्यायामि आज्योपहारं समर्पयामि नमः स्वाहा। अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य आग्नेय दिग्भागे अतिदेवता प्रत्येवता पत्नी पुत्रपरिवार आयुधवान धान्यमण्डलसमेतं सोमग्रहमावाहयामि ध्यायामि आज्योपहारं समर्पयामि नमः स्वाहा। अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे अतिदेवता प्रत्यतिदेवता पत्नी पुत्रपरिवार आयुधवान धान्यमण्डलसमेतं आवाहयामि ध्यायामि आज्योपहारं समर्पयामि नमः स्वाहा। अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य ईशान्यदिग्भागे अतिदेवता प्रत्यतिदेवता पत्नी पुत्रपरिवार आयुधवान धान्यमण्डलसमेतं बुधग्रहम् आवाहयामि ध्यायामि आज्योपहारं समर्पयामि नमः स्वाहा। अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे अतिदेवता प्रतिदेवता पत्नी पुत्रपरिवार आयुधवाहन धान्यमण्डलसमेतं बृहस्पतिग्रहम् आवाहयामि ध्यायामि आज्योपहारं समर्पयामि नमः स्वाहा। अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य पूर्वदिग्भागे अतिदेवता प्रत्यतिदेवता पत्नी पुत्रपरिवार आयुधवान धान्यमण्डलसमेतं शुक्रग्रहमावाहयामि ध्यायामि आज्योपहारं समर्पयामि नमः स्वाहा। अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे अतिदेवता प्रत्यतिदेवता पत्नी पुत्रपरिवार आयुधवाहन धान्यमण्डलसमेतं शनि आज्योपहारं समर्पयामि नमः स्वाहा। अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य नैऋतिदिग्भागे अतिदेवता प्रत्यतिदेवता पत्नी पुत्रपरिवार आयुधवाहन धान्यमण्डलसमेतं राहुग्रहमावाहयामि ध्यायामि आज्योपहारं समर्पयामि नमः स्वाहा। अस्मिन् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य वायव्यदिग्भागे अतिदेवता प्रत्यतिदेवता पत्नी पुत्रपरिवार आयुधवाहन धान्यमण्डलसमेतं केतुग्रहमावाहयामि ध्यायामि आज्योपहारं समर्पयामि नमः स्वाहा। सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनीश्वरप्यराहवे केतवे नमः स्वाहा। सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनीश्वरप्यराहवे केतवे नमः स्वाहा। सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनीश्वरप्यराहवे केतवे नमः स्वाहा। सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनीश्वरप्यराहवे केतवे इदं नमः। पूर्णाहुति। एकं द्वितीयं तृतीयं तुरीयं पञ्चमं षष्ठमं सप्तमं अष्टमं नवमं दशमम् एकादशमं द्वादशमं स्वाहा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनीश्वरप्यराहवे केतवे नमः। आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः पुष्पैः पूजयामि। आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः धूपमाघ्रापयामि। आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि। आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः नारङ्गफलनैवेद्यं निवेदयामि।
भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् परो रजतेताब्दोमो मापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूद्वस्त्रं देवतविदप्रसुवमृतमस्तु मृतो पत्रमति ऋतं गादत्तेन परिञ्जयामि आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः आनन्दकर्पूरनीराजनदीपं दर्शयामि सूर्याय चन्द्राय पंखाय बुधाय च गुरुशुक्रशनीश्वरवे केतवे नमः இன்னைக்கு பிரியங்கா தான் சொன்ன வாராகி. Is it Lakshmi or Varahi? Lakshmi? என்ன சொன்னாங்க? സർവത്ര കണ്ട രണ്ടുപേരും वंदे वराहवक्त्रां वरमणिमकुटां विद्रुमश्रोत्रभूषां हाराग्रैवेयतुङ्गस्तनवर्णमिसां बीदकौशेयवस्त्रां देवीं दक्षोर्ध्वहस्ते मुसलमदवरं लाङ्गलं वाहबालं वामाभ्यां तारयन्तीं कुवलयकलितां श्यामलां सुप्रसन्नाम्. मूलमन्त्रम्. ओम ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहि मुखि वराहमुखि अंधे अंधिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्बे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः सम्बे सम्बिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिचिह्वा सम्पन्नं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्त्राय भट् हस्रैं हस्कलरीं हस्रदौः महाब्दनान्तस्ते कारणानन्द होमकुण्डे सर्वभूतहिते नाथः एहि परमेश्वरी महावाराहीम् आवाहयामि. आवाहिता भव संस्थापिता भव सन्निधापिता भव सन्निधी भव सम्मुखी भव अवकुण्ठिता भव सुप्रीता भव सुप्रसन्ना भव सुमुखा भव वरदा भव
प्रसीद 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 देवी सर्वजगन्माता यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन होमकुण्डे पीठमन्त्रे नगरे देशे प्रपञ्चे सन्निधिं कुरु। ॐ ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि ते अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगदिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्त्राय फट् स्वाहा। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्भुगगतिश्चिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्त्राय फट् स्वाहा। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगदिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्त्राय फट् स्वाहा। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिश्चिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्त्राय फट् स्वाहा। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्ते अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः दुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्त्राय फट् स्वाहा। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगदिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्त्राय फट् स्वाहा। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्बे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्त्राय फट् स्वाहा। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्त्राय फट् स्वाहा। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्त्राय फट् स्वाहा। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः
सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्ते अन्तिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः दुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः दुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्ते अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि
अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्भुगगदजिह्वा स्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुम् अत्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्भुगगदिह्वा स्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुम् अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्भुगगदिह्वा स्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुम् अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्भुगगदिह्वा स्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुम् अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्भुगगदिह्वा स्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुम् अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्भुगगदिह्वा स्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुम् अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्भुगगदिह्वा स्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुम् अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्भुगगदिह्वा स्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुम् अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगदिह्वा स्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुम् अस्त्राय फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्भुगगदिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं टः 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 हुम् अस्त्राय फट् स्वाहा पूर्णाहुति मुहूर्तो सुमुहूर्तो अस्तु पूर्णाहुति देवताभ्यो नमः समस्त राजोपचार पूजान् कल्पयामि नमः
seats back. Pull the seats back. एकं द्वितीयं तृतीयं तुरीयं पञ्चमं षष्ठमं सप्तमम् अष्टमं नवमं दशमम् एकादशमं द्वादशमं स्वाहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति अस्यमेवाप्नोति अदोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यमेवाप्रतिष्ठते पञ्चमे मयुष्टमे प्रियञ्चमे नु कामच्चमे कामच्चमे सौभश्चमे भद्रञ्चमे श्रेयश्चमे वत्सश्चमे भगश्चमे दविणञ्चमे यन्ताचमे क्षेमच्चमे दिश्चमे विश्वञ्चमे विश्वमे गात्रञ्चमे सूच्चमे प्रसूच्चमे धीरञ्चमे लयच्चमरदञ्चमे मृदञ्चमे यक्पञ्चमे नामयश्चमे जीवादुच्चमे दीर्घायुत्पञ्चमे नवित्रञ्चमे भयञ्चमे सुगञ्चमे जैनञ्चमे सूटाचमे सुधीरञ्चमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इन्द्राय स्वाहा इन्द्राय इदं नमः महालक्ष्मी என்ன லக்ஷ்மி ஹோமம் பண்றீங்களா? லக்ஷ்மி பண்ண போறீங்களா? எஸ் அப்ப உட்காருங்க திருப்பி திரிகண்டா முத்திரை பண்ணிக்கொள்ளுங்க. திரிகண்டா பண்ணிக்கொள்ளுங்க. புஷ்பாஞ்சலி கையில வச்சுக்கொள்ளுங்க. அம்மா, if there are lotus flowers, give them both. Trikanda Vanikolongo. Breathe into the flowers. Namaste Stu Mahamaye Sri Vidya Temple. शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोऽस्तुते ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः ह्रीं हस्कलह्रीं हस्रदौः महापद्मनान्तस्ते कारणानन्द होमकुण्डे एके हि परमेश्वरी महालक्ष्मी देवीम् आवाहयामि त्याजामि आज्योपकारं समर्पयामि नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद
श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा पूर्णाहुति मुहूर्तो सुमुहूर्तोस्तु समस्त राजोपचार पूजां मनसा परिकल्पयामि नमः एकं द्वितीयं तृतीयं तृतीयं पञ्चमं षष्ठमं सप्तमं अष्टमं नवमं दशमं एकादशं द्वादशं स्वाहा निरपिकोळुम्बो निरपिकोळुम्बो सुरुक्क निरपिकोळुम्बो ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमं जुगोदिः सर्वं वै पूर्णाहुति अर्थमेवाप्नोति अदोऽयं वै पूर्णाहुति अस्यमेव प्रतिष्ठति पञ्चमे पञ्चमे प्रियञ्चमे लोकावच्छमे पंचमे नवित्पंचमे बहिंचमे सुगंचमे शयनंचमे सूषाजमे सुदिनंचमे ओम शांति 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 इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदं नमः स्वाहा अग्नये इदं नमः यमाय स्वाहा यमाय इदं नमः हृदये स्वाहा हृदये इदं नमः वर्णाय स्वाहा वरुणाय इदं नमः वायवे स्वाहा वायवे इदं नमः कुबेराय सोमाय स्वाहा कुबेराय इदं नमः ईशान्याय स्वाहा ईशान्याय इदं नमः ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे इदं नमः विष्णवे स्वाहा विष्णवे इदं नमः ओम भू स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापतये इदं नमः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां सांगायै सायुधायै ऋण्मत्यनुरूपादिगतं विद्देव परदेवता ललितायै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा वौषट् पुण्यं जुहोमि स्वाहा पापं जुहोमि स्वाहा कृत्यं जुहोमि स्वाहा अकृत्यं जुहोमि स्वाहा संकल्पं जुहोमि स्वाहा विकल्पं जुहोमि स्वाहा धर्मं जुहोमि स्वाहा अधर्मं जुहोमि स्वाहा ह्रीं हतकहलह्रीं सकलह्रीं अधर्मं जुहोमि वौषट् इद प्राणबुद्धिदेह धर्माधिकारतः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्यां उदरेण शिष्णाय स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा आर्द्रं ज्वलति ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि यो अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेव अहं मां जुहोमि स्वाहा நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்துடுங்கோ அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணிடுங்கோ லக்ஷணங்க தூக்குவீங்களா குடைய எடுத்துருங்கோ முதல்ல குடைய தூக்கிருங்கோ பிள்ளையாரும் பரவணும் அபிஷேகத்துக்கு
Thambi. Careful. Cover her up. Screen போட்டுட்டு you can undress her. Yeah. Okay, while they are undressing her, here are some interesting facts about Varahi. The best days to worship Varahi: Tuesday, Friday. Other than this, the days that are suitable for Japam. What are the tidis that are suitable for Japam? If you are a Sri Vidya Upasaka, Panjami, Navami, Paurnami, Amavasya. Okay? But for Varahi Devi, Abharapaksha Ashtami Tidhi, especially if it falls on a Sunday, it is absolutely auspicious for her. Sukla Panjami, Ashtami, Navami, Chaturtasi, Amavase, Panjami Tidhi. Sukla Panjami, on Sukla Panjami day, you are supposed to be in Sukhasanam when you do Japam. Sukla Ashtami, you are supposed to be in Veerasanam. During Amavasya, Padmasanam. On Panjami, you give her Tri Madura Mahapanakam. What is Tri Maduram? Remember what we offer the Devi during Dvajastamba Dvajarohanam? That is Tri Maduram. What is that? Honey, Shakara, and what else? Ghee. Ghee is considered to be an amritam. Ashtami, on Ashtami days, you have to make soya beans, you have to make sundal. Masha Bhubam, what is that? Masha is what? Ulundu, what is Bhubam? Idli, Masha Bhubam. Kula Bhubam. Sakkarannam, that you know what it is. On Amavasya day, Ulundu, that is black gram, something sweet made out of it. And what else? Karuppu Ulundu Vadai. That means without taking the skin, you have to make vada. Then Payasannam, payasam and rice. Vehada Kilanguhalil Saida Naivetyangal. Whatever that grows underground, yams, uncooked, you have to make Naivedyams out of those. Vidipadi Saida Ulundu Dosai. That means normal dosa, but with black skin. Okay? You have to make. One special Naivedyam is there. If you happen to worship her on a Sunday, and that Sunday happens to be Krishna Paksha Ashtami, in the evening during Pradosha Kalam, you make with Ulundu, that is black gram, vada with that gram, but you have to make it with garlic. Garlic is never taken for worship, but this particular day you can. And it is to be made and given to her. She likes it a lot. And any yam that is yellow in color, sweet potato, you can offer her. She likes that. Anything that grows under the ground, she likes. So you can give. And there is a village back home in Jaffna. If you go near the banyan trees, sometimes near the banyan tree, the ground is cracked. If you dig and see, you will find a jackfruit under the ground. Below the ground, it has grown. That one she likes. If you can find that, you take that.
And you know that when the jackfruit ripens, it becomes yellow. Anything yellow she will like, give. Okay? Questions. Are they ready? Okay, do the Abhishekam. Rest of it next time. There's a lot of wealth of information in this book. Written by an Upasaka of Mahapratyangara. He is called Pratyangara Swamigal. Do the Abhishekam, please. Only milk and water. That's it. எங்க பால் வந்ததா கொடுங்க ஊத்தி கொடுங்க. அம்மா இந்த குறுக்கள் பஞ்சாது ரெண்டு பேரும் முதல் அபிஷேகம் பண்றது. There's one other archana that you can do for her. Maybe we should do it one of these days. Get a pomegranate, get the pearls out of it. That means it should be open. And when the namas are being chanted, do the archana with pomegranate pearls. Madula Muttu. It's called Muttukalal Archana. All kinds of dosha nivaranams will happen if you do that. And if it is done, the most precious day for her is Krishna Paksha Ashtami. That day you do. And that if you are doing homam on that day, you have to use Umattampu. What is that? Datura. One of the most dangerously poisonous plants that you can find. It's also called Kanjirangai. What will you use? Datura, you can use a fruit, you can use flowers, you can use leaves. Leaves and flowers you have to use. Datura. They will close her. They will cover her up to dress her so we can have some more information. ஒரு குடம் தண்ணி ஊத்துங்க. Sriji, dump it. திருப்பி அதே மாதிரி dump. Okay, that's enough. Cover her.
ഭസ്മാസുരൻ എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ചു. ഇല്ല അമ്മ, എല്ലാവരും കേൾക്കില്ല. Some of the things are a little bit risky. എല്ലാ സീക്വൻസും മന്ത്രാസും സ്വപ്നവാരായി മന്ത്രവാരായി എല്ലാം അസ്ത്രവാരായി എല്ലാത്തുക്കുള്ളയും മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വൺ ഇസ് ദ அதை கொண்டு நீங்கள் எல்லாம் செய்யலாம். மற்றதெல்லாம் லைக் ஜாப் ஸ்பெசிஃபிக். என்ன செய்கிறோம், என்னத்துக்காக செய்கிறோம் தெரிஞ்சு செய்யணும். கேட்டீங்களா? So since we still have about 20 minutes for the Alankaram, we can use this time for more questions, Q&A. Anybody has a question? Please let me know. Two people will ask questions Namaskaram. and they will be, yes Amma. I'm from Dayton, Ohio. This is the first time I have seen Varahi Amman. And thank you so much for telling us the special days to worship her. You know, I'm a greedy person. I want to know what Devi will do for me. What do you want her to do for you? What do you want the Devi to do for you? My children are going through a lot of difficulties, and I saw that they have all the problems with the constellation. I have read this paper that said what nakshatra has what problem, and I'm seeing it practically. So right now, as any mother, I want to help my children. So how can Varahi Amman help me help my children? Let me ask you a question. The proper way to worship Varahi is if you are a Sri Vidya Upasaki. Has anybody initiated you into any Sri Vidya mantras? No. Then I think to get maximum benefit, if you worship Varahi without the proper initiation, you will probably get about 15% of what you should get. If you are a Sri Vidya Upasaki and you worshipped her, the Sri Vidya Prathama Devata is Rajarajeswari, okay? That's the one who is sitting inside. Her commander-in-chief, the one who commands her 64 crore deities, Maha Sadushashti Koti Yogini Ganasevita, Sahasranamam tells you. All of those are her soldiers. Half of them are male, half of them are female. The commander-in-chief is Varahi, okay? And the prime minister, the one who takes care of Rajadhani, Rajabharam, is Mahashyamala, the one who resides in Madurai. Meenakshi is Shyamala, Raja Shyamala. Then the one in
Tiruvanekkaval Jambugeshwaram is Varahi. Akhilandeshwari is Varahi. So she is the one. If you want to get maximum benefit, you have to first get the permission of Sri Rajarajeswari to worship her. And to get her, you need to get initiated into Sri Vidya. How can I get that? And I will give a small introduction about myself. In the year 2010, I had this ambition to memorize Lalita Sahasranamam and also memorize the meaning of it. And I wanted to chant it in such a manner that when I'm chanting, I should see the Devi's description. It went on for 8 to 9 months, and I never succeeded in memorizing. I can chant, but I have not gotten that memorization, and somehow life moved on. I am a cardiologist by profession, and the rigors of the profession took it away. And now, very recently, GRD Ayers was at our temple in Dayton, Ohio, and it was very inspiring, and I hope one day I will get there. But does that mean I cannot worship Varahi? Is there any other way that I could be a Sri Vidya Upasaki, but not to the degree of, I hear that they do a lot of chanting, and we have one of our own temple devotees. Her name is Uma Balakrishnan. She spends almost 8 to 9 hours per day. At this point of my life, I don't have that much time to devote, but I wish to get there one day. So what is my solution in the interim? Okay, let me ask you something. Are you going to be here tomorrow morning? I am here to attend a friend's 50th birthday. Okay. My flight to Syracuse got cancelled, and the only way I could get to Syracuse was fly to Rochester. So instead of going to her house, I came with my suitcase to the temple, and they will be joining me at 5:30 p.m. today. Okay, what about tomorrow? My question is, are you here tomorrow before the Rasi Mandala Puja? Originally, no, but I will make it happen if you have something for me. See, I told you I'm a little greedy. I don't have anything for you. The Devi has something for you. If that is so, we will set you on the path to going and becoming a full-fledged Sri Vidya Upasaki. And please know, just because X, Y, and Z is doing 18 hours of Upasana, 8 hours of Upasana, 13 hours of Upasana, it does not mean that you have to do the same. You take it at your own pace. If you walk with the mother, the Devi, Lalita means the one who does lalanam. That means she plays with you. She will hold your hand and take you through samsaram. If you say, there are some beautiful flowers there, Amma, I like to go and take a look at them, or there are some little children, I want to play with them, she will stand right there and let you go and do what you want. She will wait patiently until you have finished. When you come back to her, she will hold your hand and keep taking you. So there is no hard and fast rule that you should break your head and not take care of your profession or other duties or other things that you may have. Take it at your own pace. Don't be intimidated by somebody who comes and says, I do 4 hours of japam a day and 13 hours of puja. Don't be worried. That's not the way the mother works. So, take it at your own pace. So, if you want the mantra, tomorrow morning is the time. Before the Mandala Puja, before the Rasi Mandala Puja starts, we'll give it to you. What time is it? You name the time, I'll be here. You please tell me and I will follow your advice. Okay, 7:30. 7:30 a.m. I will be here. All right. Namaskar. So there you go. The mother has given you the solution already. Any other questions? Any questions? Amma, Vimalana kanda கூப்பிடுவோம். அவன் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட் போடாம டீ தந்திருக்கிறான். கழுதப்பா. மந்திரம் போட்டுருவோம்.
Anybody else has other questions? You Yeah, have- Namaskaram, Ayya. In the Varahi mantra, that tak, 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 that syllable came through, right, Ayya? So, can you define what is that, Ayya? That taha, Ta- taha, 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 taha. taha. It's called an implosion. Remember, in the afternoon, I was talking about penetrating the Mooladharam, Swadhishtanam, Manipuragam, Anahata Chakram, and then penetrating the Vishnu Granthi and Rudra Granthi, or what you call that, Brahma Granthi and Vishnu Granthi. When it goes through that Granthi, you will hear this plop inside you. That is that taha. Taha, 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 pat. I am astraya pat swaha, like that. So that taha is that implosion inside. Nobody else but you can hear it. Nobody else can hear it. And Ayya, to chant this mantra, we need to have a diksha for this, Ayya, in order to chant this. It is Varahi. preferred because, by all accounts, she is the commander, right? If you look at any other deity, female deity, like Meenakshi, Sivakama Sundari, right? You will find that they are depicted in what is called the Tripanga Vadivam. There will be an S shape like that. Typical feminine way of standing. On one foot and not putting the weight on both feet. They would stand on one feet, and because of that, a natural curvature is formed. That is called Tribhanga Vadivam. But if you go and look at Akilandeshwari in Thiruvanekkaval, she is standing straight like a general. Okay? So from that you know that she is not going to stand for any nonsense from any other troops. You understand? What I am trying to tell you is that she is strict. So if you do the puja to her, if you are going to do it, it is better that you have the big mama's protection. Even if it is Bala Tripura Sundari. Bala will play around. The Lalitopakyanam says when both of them, Kiri Chakra Radha Ruda Dandanada Puraskrita, that is the Dandanada. Kiri means pig. Okay, boar. So when both of them went, both of them were sent by the Devi, because this Bala Tripura Sundari, this 9-year-old little girl, went off to war. And the mother was worried, naturally, like any mother. So she sent both of them to go and see what is happening with her and what she is doing. All Bala did was she laughed, and all the asuras were basmam. They were burnt to ashes. Okay? And they come and report to the mother saying that this little girl went and laughed and they all perished. And the mother, it's supposed to have been very proud of her, of the little daughter. So, even if that strictness is there, with Bala in your court or Panchasakshari in your court, a 15-year-old girl in your court, you're safe. So it is better if you have these two mantras or at least one of them. Besides, when you do worship of Ugra Devatas, it is always better to be protected. Thank you, Ayya. Yes. Any others? My question is related to what he was saying. If you have Diksha, then if you have Diksha in Sri Vidya, you can do the Varahi mantra, or you need separate Diksha for Varahi? If Sri Vidya is given, it is understood that both those deities are with you. Okay. When you say that, there is a deeper meaning for that, Amma. When you do puja to Lalita, you say Hasraim, Haskalarim, Hasrasauhu,
Mahapadmavanandaste Karanananda Yantra Raje or Sri Chakre or Mahameru Prastare Sarva Bhuta Hidemada Ehi Parameshwari Lalitam Avahayami. Aham Sri Lalitam Avahayami. What does that mean? Aham Sri Lalitam. I am Lalita. Because it is your Jiva Chaitanyam from inside you that comes out. It will come to rest when you do the Trikanda Mudra and what is called the Shakti Chalana Mudra. Those details you can find out later on. If you do that, she will come to rest on the Nasa Putam here at the top. When you breathe out, through the outgoing breath, she will enter the flower, Pushpanjali, that is held in the Sarva Trikanda Mudra. So when you chant, you are always saying, Aham Sri Lalitayai Padayohu Padyam Samarpajami. Aham Sri Lalitayai. So it is always your Chaitanyam that is there. I have seen in the beginning days of my sadhana, when Guruji was there with me, he would offer the flowers to Lalita, to the Mahameru, and offer a flower to himself. When he does the Deeparadhana, he will do it there and then do it like this. One day I asked him, why are you worshipping yourself? And he told me, Aham Sri Lalitayai. So that is the way to approach her. Thank you, Ayya. Yeah. Yeah, one question. I was wondering why there were no questions from Muruga world. Go ahead. So like way we are strict, I mean we have to take stricter approach with Varahi. Do we have to take a similar approach when you're worshipping Rajamatangi? Same. Rajamadangis don't take her lightly. Just because she's the one that takes her, just because she's the Prime Minister. She is the Prime Minister, remember that. That means, if Rajarajeswari is the President, right? Rajamadangi is the Secretary of State. And Varahi is the Defense Chief. You understand? You can't just easily dismiss them. If they give an order, you better follow it. So if the Secretary of State says, tomorrow, all the Indians coming from Tamil Nadu will be denied the H1 visa, it will be followed. But he doesn't directly go down to Tamil Nadu and says, not you, not you. He gives an order. Rajamadangi will do the same thing. There are Anga, Pratyanka, Ubanga Devatas. Remember? Nahuli, all of those. Lagu Shyamala, Sharika Shyamala, Veena Shyamala, all of those are there. So she can operate through any one of them. So then we can keep holding feet up Devi ourselves. Yeah, why we have to? If you hold on to, can you tell me that 24 hours a day, 365 days of the year, that you're absolutely conscious that you're holding on to the feet of the Devi? Come on. No, yeah. If that is so, you won't be here. You will be a rishi. And all of us will be throwing flowers at you. You have to go through the channels. If you want to go see the President of the United States, first you have to approach somebody and they will do all kinds of checks on you to see whether you have even dreamt of doing any violence. If that they find out that, you will never get to see him. So there are layers and layers of official people before you can see him. You can't walk into the White House, can you? You can't. No, So first you have to be stopped outside by the Marine who is guarding it. He will ask you, where are you going? Who are you? And you have to be able to prove. Exactly like that. Even to get to Rajamatangi, it has to be a steady process. But if you are holding on to Lalita, Lalita will command Madangi, see him. Then she has no choice. You understand? Yes, but you can't, this whole picture is not complete without the
Varahi and Rajamatangi. Got it. Thank you. Okay? Anybody else? Yeah, can you talk about the connection with Sri Amma and Varahi? Oh my God. The first time I heard about Sri Amma was the gentleman who just asked me that question. The one. I was in his parents' house. His mother and father were there. His mother and father were completely 150% dedicated to this temple. If I needed something, all I had to do was pick up the phone and call and say, Amma or Ayya, can you get this for us? It will be done. Now, in 1984, I wrote the Sri Vidya Puja Vidhi. It has now been translated into a few languages like Telugu, Tamil. Originally, I wrote it in Tamil, so it is Sanskrit, English and all that, it is translated. Anyway, this book, original edition, was given free to all the Sri Vidya Upasakas, no charge. And Sriji's father, the late Dr. Madhvanath, Udupi Madhvanath, took charge of the thing, he took the responsibility, and he maintained a ledger. And in that ledger, the following questions were there. Your name and address. 2. Are you initiated into Sri Vidya? 3. What mantras have you got? 4. Do you have a Sri Chakra or a Murti in the house? 5. Do you do puja regularly? If the questions to these questions were not positive, they won't get the book. He won't give it. Because his premise was, he didn't want the book to gather dust in somebody's library. He wanted it to be used. So, some of these people kept asking, quickly in Chennai, as is usual, strict silence and strict secrecy was maintained about Sri Vidya Pujas. Now, the lady sitting next to me may be my neighbor. She and her husband will be doing Sri Chakra Puja, I won't know. And similarly, what I am doing, she won't know. So the secrecy was maintained. Now, because of this book and because of Dr. Madhvanath, people started meeting each other in his house when they came to collect the book. Because you couldn't get the book anywhere else. And then they got to know that somebody else was also doing puja. So about 44 or 43 of them had gathered in Dr. Madhvanath's house, Sriji's father's house. And they all wanted to know, who is this Chaitanyananda Nada? We want to see him. So he told them, I am arriving on such and such a day. So all of them came to his house. And Dr. Madhvanath came to the airport and brought me. And I climbed up the stairs and went in. And he took me inside the house. The people are still looking at the entrance. They probably expected somebody with a long beard and all kinds of Rudraksham beads around the person and ochre robes and all that. They asked, Chaitanyananda Varelya? Then he said, yeah, that is him. And I was in a pair of jeans. Anyway, we got to talking. And at that time, in Colorado, in Denver, there was a couple who used to live in Rochester. They had 2 children. The first one was a boy. His name was Amber. The second was a girl. She was named Sonia. And I remember doing the 31st day puja for her when she was here, when she was born. And then you know how many pujas you do. You don't remember everybody. After about 3 years, one day I got a call. And the mother was on the phone, desperately, with her voice shaking. She said, Ayya, they are taking my little girl into surgery.
She has a tumor on her spinal cord. And they think it is malignant. Can't you do something for her? She was 3 years old, but whip smart, very smart girl. And I asked her, is she conscious? Have they given her the anesthesia yet? She said no. Then I asked her to give the phone to her. And when she said hello, I asked her, if I chant something to you, can you chant it back? And can you keep chanting it when they give you the injection for this? She said, yes. I gave her Chandi. Aim Hrim Klim Chamundaya Viche. 3-year-old girl memorized it immediately. And when they gave the injection to her, she went in with chanting this mantra. And when they went in, because they did not know whether the tumor had established itself and whether, it would slip out, they had to open the spinal cord, the backbone. And when they opened it, a little portion of the tumor was projecting. The doctor just held it with the forceps and it slipped out, the whole thing. So they didn't have to open the whole thing, right? She was given chemotherapy. You can imagine in those days, chemotherapy itself is dangerously poisonous. It will kill the good cells and the bad cells all at the same time. By the time she was 6 years old, she developed leukemia, a particular type of leukemia. I don't know what it is, but it could be fatal. So any touch or a tick on the hand or any other part of the body, it will immediately, there will be a scar-like, and then the blood will. So I was in India, the mother called and said she's 8 years old and her counts are very low, I'm afraid something will happen. Go to Baba, Swami, Satya Sai Baba, and ask him. Now I am thinking about this when this meeting happened in this house. And they were all talking, and one of them asked me, you have given this book to everybody free of charge. What can we do for you? Then I asked them, I'm a Tamilian, and I grew up with Saiva Siddhantam. Why is it that all the commentaries that I know of Lalita Sahasranamam, they are based, and all the examples are taken from Sanskrit texts. They say Tamil is the language of devotion. Why is it that nobody has written anything? Then everybody was quiet. All these are these big priests, pandits, including Jayalalitha's personal priest was there. I heard a small voice saying, Ayya, naam vachirukkrene, I have got one. Turned around to look, an ordinary looking housewife, she was about 62 years old. She said, I have written one. She didn't say, I possess one. She said, I have written one. Then I asked her, what are the things that you have written? Then she started speaking, and my hair started standing on end. Then I asked her, Amma, can you please give me a copy of this so that I can? She went home. That night itself, somewhere in Vadapalani, she went to a Xerox place, copied the whole thing. Next day morning, she brought it and gave it to me. It was about this thick, Xerox papers. She has written the whole thing in an old diary. Okay. And it was fantastic. So simple and with such simple examples. It was beautiful. So I asked her, Amma, can we publish this? She said, I am the wife of a retired music teacher living in a one-bedroom apartment, which that one room doubles up as living room, bedroom, everything. The only thing that I have separate is a small shrine room. Where will I go for the money? I said, we will publish it from the temple. Then she said, Sri Amma Kama. Without asking Sri Amma, I cannot say yes or no. So I asked, who is Sri Amma? Then she said, you don't know? I said, no, I have no idea. Then she said, Mahaperiyava,
the Kanchi Mahan has identified her as Varahi Swarupam. That's, she is a incarnation of Akhilandeshwari. Now my ears picked up immediately. I knew this is Varahi. Asked her, can I see her? She said, even to that I have to ask her permission. So now I am anxiously waiting for the next day. She came. She said, Amma ungala vara sollirukanga. She has asked you to come. So I went. And as I saw her, it's an ordinary looking lady, but particularly bright. I did Sashtanga Namaskaram to her and got up. From the time I received Sri Vidya Diksha, I used to do Navavarana Puja. I would never chant Varahi because I was terrified of her. I would chant Shyamala, Annapurna, Lagu Shyamala, all of that, but I will not chant Varahi. I will say Varahi Padukam Pujayami Tarpyami Nama. Never chant the Mula Mantram. When I did Namaskaram and stood up, she looked up at me, sweetly smiled and said, you can chant my mantra, I won't do anything to you. I got the shock of my life because I couldn't, my tongue wouldn't move, I couldn't speak to her. Then I remembered this little girl and I told her, Amma, there's this little girl who is facing death. She's 8 years old. What should I do? And without the slightest hesitation, she told me that child's lifespan is over. But then she must have seen the agony in my face, because how am I going to go back to the mother and tell her your child is going to die? She said, wait a minute, went inside, brought me a packet of haldi in a cellophane packet, sealed. Then she said, ask the mother to let the girl wear it so that it touches her skin, and find a organic farm, dairy farm somewhere, and get her to take half a spoon of Gosharam every day. What Amma did was, she extended the life of that little girl by another 8 years. At the age of 16, she died. But she did not die of cancer. She had an aneurysm and she bled to death. And I had the unfortunate duty of performing her cremation. So I went from here to... It was one of the hardest things that you can do when a little child dies. Anyway, this was my first exposure to Amma. And once I knew, immediately knew this has to be Varahi, because Vakstambanam, right? I couldn't move my tongue. At that time, we had organized this piece of land. Negotiations were almost getting complete, and we were about to close on the property. I told her, Amma, if you are in the States, please come. We do puja in our house. Every Friday there are pujas. And she came. And then she came here, and she did the Bhumi Puja for this temple. She did the Bhumi Puja. She sat on the ground and did it. So this is the way, the connection between Amma and this temple and with Varahi. I think we are done. Other stories are there later on. Shruti Podringala, can you play the Shruti? Radhika Amma has to do the puja to the Kalasam. Pushpanjali. Archana Ningadam Bandanu. Volume a little high. Suklambaradharam Vishnum Sasivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Tyayedi Sarva Viknopashantaye Mamopatta Samasta Duridakshayadvara Sri Parameshwara Parameshwari Prityartam Adavu Vigneshwara Dhyanam Karishye Gajananam Bhutagadadisevitam Kapitta Jambo Palasara Bhakshitam Umasudam Soka Vinashakaranam Namami Vigneshwara Padapangajam Mahaganapataye Namaha Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om Indam Mada Arichana Pannonam Sarvatrikanda Pannikolungo
புஷ்பாஞ்சலியை கையில் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்கோ. வழக்கமாக செய்கிற மாதிரி செய்தால் சொல்லுவேன் நான், சரியா? புஷ்பாஞ்சலியை கையில் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்கோ, அதில் தட்சிணையை வைங்கோன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆல் ரைட். வந்தே வராகவக்த்ராம் வரமணிமகுடாம் வித்ருமஸ்ரோத்ரபூஷாம் ஹாராக்ரைவேய துங்கஸ்தனபரணமிதாம் பீதகௌஷேயவஸ்திராம் தேவீம் தக்ஷோர்த்வஹஸ்தே முசலமதவரம் லாங்கலம் வாகபாலம் வாமாப்யாம் தாரயந்தீம் குவலயகலிதாம் ஷாமடாம் குவலயகலிதாம் ஷாமடாம் சுப்ரசன்னாம் ஹஸ்ரைம் மஸ்கலரீம் அசர்சௌ மகாபத்மவனாந்தஸ்தே காரணானந்த கலசஸ்தாபனே சர்வபூதஹிதே மாத ஏகி ஏகி பரமேஸ்வரி வாராகிம் ஆவாஹயாமி மந்திரவாராகிம் ஆவாஹயாமி ஸ்த்யாஜாமி சம்பூஜயாமி நமः. All of you chant ஐம் க்ளௌம் வாராஹ்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் பஞ்சமி சித்திதேவ்யை நமः. க்ளௌம் வாசவ்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் வைதேஹ்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் வசுதாய நமः. ஐம் க்ளௌம் விஷ்ணுவல்லபாய நமः. ஐம் க்ளௌம் பலாய நமः. ஐம் க்ளௌம் வசுந்தராய நமः. ஐம் க்ளௌம் வாமாய நமः. ஐம் க்ளௌம் தர்மிண்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் அதிசயகாரிய சித்திதாய நமः. ஐம் க்ளௌம் பகவத்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் ஸ்ரீபுரரக்ஷண்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் வனப்பிரியாய நமः. ஐம் க்ளௌம் காம்யாய நமः. ஐம் க்ளௌம் காஞ்சன்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் கபாலின்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் தராய நமः. ஐம் க்ளௌம் லக்ஷ்மியை நமः. ஐம் க்ளௌம் சக்தியை நமः. ஐம் க்ளௌம் சண்ட்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் பீமாய நமः. ஐம் க்ளௌம் அபயாய நமः. ஐம் க்ளௌம் வார்த்தாள்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் வாக்விலாசின்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் நித்யவைபவாய நமः. ஐம் க்ளௌம் நித்யசந்தோஷின்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் மணிமகுடபூஷணாய நமः. ஐம் க்ளௌம் மணிமண்டபவாசின்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் ரக்தமால்யாம்பரதராய நமः. ஐம் க்ளௌம் கபாலிப்ரியதண்டின்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் அஸ்வாரூடாய நமः. ஐம் க்ளௌம் தண்டநாயக்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் கிரிசக்கரரதாரூடாய நமः. ஐம் க்ளௌம் உத்தராய நமः. ஐம் க்ளௌம் வராகமுகாய நமः. ஐம் க்ளௌம் பைரவ்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் குருகுராய நமः. ஐம் க்ளௌம் வாருண்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் பிரம்மரந்தரகாய நமः. ஐம் க்ளௌம் ஸ்வர்காய நமः. ஐம் க்ளௌம் பாதாளகாய நமः. ஐம் க்ளௌம் பூமிகாய நமः. ஐம் க்ளௌம் ஸ்ரீயை நமः. ஐம் க்ளௌம் அசிதாரண்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் கர்க்கராய நமः. ஐம் க்ளௌம் மனோவாசாய நமः. ஐம் க்ளௌம் அந்தே அந்தின்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் சதுரங்கபலோத்கடாய நமः. ஐம் க்ளௌம் சத்யாய நமः. ஐம் க்ளௌம் க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நமः. ஐம் க்ளௌம் மங்களாய நமः. ஐம் க்ளௌம் மிருத்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் மிருத்யுஞ்சயாய நமः. ஐம் க்ளௌம் மகிஷக்தியை நமः. ஐம் க்ளௌம் சிம்ஹாரூடாய நமः. ஐம் க்ளௌம் மகிஷாரூடாய நமः. ஐம் க்ளௌம் வியாக்ராரூடாய நமः. ஐம் க்ளௌம் அஸ்வாரூடாய நமः. ஐம் க்ளௌம் ருந்தே ருந்தின்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் தியான்யப்ரதாய நமः. ஐம் க்ளௌம் தராப்ரதாய நமः. ஐம் க்ளௌம் பாபநாசின்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் தோஷநாசின்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் ரிபுநாசின்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் ஷமாரூபிண்யை நமः. ஐம் க்ளௌம் சித்திதாய நமः.
ऐं ग्लौं रौद्र्यै नमः ऐं ग्लौं सर्वज्ञाय नमः ऐं ग्लौं व्याधिनाशिन्यै नमः ऐं ग्लौं अभयवरदाय नमः ऐं ग्लौं जम्बे जम्बिन्यै नमः ऐं ग्लौं उत्थण्डिन्यै नमः ऐं ग्लौं दण्डनायिकाय नमः ऐं ग्लौं दुःखनाशिन्यै नमः ऐं ग्लौं दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ऐं ग्लौं हिरण्यकवचाय नमः ऐं ग्लौं व्यसायिकाय नमः ऐं ग्लौं अरिष्टदमन्यै नमः ऐं ग्लौं चामुण्डाय नमः ऐं ग्लौं कन्दिन्यै नमः ऐं ग्लौं गोरक्षकाय नमः ऐं ग्लौं भूमिदानेश्वर्यै नमः ऐं ग्लौं मोहे मोहिन्यै नमः ऐं ग्लौं बहुरूपाय नमः ऐं ग्लौं स्वप्नवाराह्यै नमः ऐं ग्लौं महावाराह्यै नमः ऐं ग्लौं आषाढपञ्चमी पूजनप्रियाय नमः ऐं ग्लौं मधुवाराह्यै नमः ऐं ग्लौं मन्त्रिणीवाराह्यै नमः ऐं ग्लौं भक्तवाराह्यै नमः ऐं ग्लौं पञ्चम्यै नमः ऐं ग्लौं पञ्चपञ्चिकापीडवासिन्यै नमः ऐं ग्लौं सङ्गेदाय नमः ऐं ग्लौं समयेश्वर्यै नमः ऐं ग्लौं स्तम्भे स्तम्भिन्यै नमः ऐं ग्लौं वनवासिन्यै नमः ऐं ग्लौं कृपारूपारूपिण्यै नमः ऐं ग्लौं दयारूपिण्यै नमः ऐं ग्लौं सकलविद्याविनाशिन्यै नमः ऐं ग्लौं निर्मलाय नमः ऐं ग्लौं सर्वदुष्टजिह्वामुखवाक्स्तम्भिन्यै नमः ऐं ग्लौं अनुग्रहदाय नमः ऐं ग्लौं वराहशक्त्याय नमः ऐं ग्लौं अणिमादिसिद्धिदाय नमः ऐं ग्लौं सकल आपन्नासिन्यै नमः ऐं ग्लौं शीघ्रवश्यदाय नमः ऐं ग्लौं श्री चोळिङ्गनल्लूर्वासिन्यै नमः ऐं ग्लौं महामृत्युञ्गिरा भक्तरक्षणाय नमः ऐं ग्लौं महामृत्युञ्गिरा भक्तरक्षकाय नमः ऐं श्री ग्लौं बृहद्वाराह्यै नमः ऐं ग्लौं श्री मन्त्रवाराह्यै नमः ऐं ग्लौं महामृत्युञ्गिरा भक्तरक्षकाय नमः ऐं ग्लौं श्री बृहद्वाराह्यै नमः ऐं श्री ग्लौं मन्त्रवाराह्यै नमः ऐं ग्लौं महामृत्युञ्गिरा भक्तरक्षकाय नमः ऐं ग्लौं श्री बृहद्वाराह्यै नमः ऐं श्री ग्लौं मन्त्रवाराह्यै नमः ऐं इति ग्लौं श्री वाराहि अष्टोत्तरशतनामावळि समाप्ता धूपम् இங்க பண்ணுங்க दूरதி दूर्वदूर्वन्नं दूर्वदं योऽस्मान् दूर्वदिदं भजं भजं दूर्वामदूपमाग्रभजामि महावाराहि देव्यै
அம்பாளுக்கு நைவேத்தியம். Karta Shrudiya, yeah. Now Bali. Bali lamp. Pongo. அம்மா எடுத்து வைக்கட்டும். அம்மா நீங்க எடுத்து வைங்கோ, அவர் நெய்ய விடட்டும். ओम भो इंद्रादि संरक्षा बलिं भुक्ष्वा सर्वे भक्तजनानां सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन इंद्रप्रियदाम् इंद्राय स्वाहा इंद्राय इषदे बलिर्नमः मोहन ஆமா மோகன் சங்க காண இல்ல என்னாச்சு भो अग्निः दिशं रक्षा बलिं भुक्ष्वा सर्वे भक्तजनानां सकुटुम्बस्याभ्युदयं कुरु
आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन अग्निप्रियदामग्नये स्वाहा अग्नये इषदे बलिर्नमः भो यमा दिशं रक्षा बलिं भुङ्क्ष्व सर्वे भक्तजनानां सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन यमप्रियदां यमाय स्वाहा यमाय इषदे बलिर्नमः अम्मा राधा अम्मा and Ayya, please come. You have to follow them when they are giving bali. भो नैरदे दिशं रक्षा बलिं भुङ्क्ष्व सर्वे भक्तजनानां सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन निर्हृदि प्रियदां निर्हृदे स्वाहा निर्हृदये इषदे बलिर्नमः भो वरुणा दिशं रक्षा बलिं भुङ्क्ष्व सर्वे भक्तजनानां सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन वरुणप्रियदां वरुणाय स्वाहा वरुणाय इषदे बलिर्नमः भो वायुः दिशं रक्षा बलिं भुङ्क्ष्व सर्वे भक्तजनानां सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन वायवप्रियदां वायवे स्वाहा वायवे इषदे बलिर्नमः भो कुबेरा सोमा दिशं रक्षा बलिं भुङ्क्ष्व सर्वे भक्तजनानां सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन सोमकुबेरप्रियदां सोमकुबेराय स्वाहा सोमकुबेराय इषदे बलिर्नमः भो ईशान्या दिशं रक्षा बलिं भुङ्क्ष्व सर्वे भक्तजनानां सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन ईशान्यप्रियदाम् ईशान्याय स्वाहा ईशान्याय इषदे बलिर्नमः अद वायव कुबेर मध्ये भो अनंता नो भो ब्रह्मा दिशं रक्षा बलिं भुङ्क्ष्व सर्वे भक्तजनानां सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन ब्रह्मप्रियदां ब्रह्माय स्वाहा ब्रह्मणे इषदे बलिर्नमः भो अनंता वरुण वायव मध्ये भो अनंता दिशं रक्षा बलिं भुङ्क्ष्व सर्वे भक्तजनानां सकुटुम्बस्य अभ्युदयं कुरु आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन अनन्तप्रियदाम् अनन्ताय स्वाहा अनन्ताय इषदे बलिर्नमः நைவேத்தியம் கொடுத்து கற்பூரம் காட்டிடுங்கோ.
2 கற்பூரத்தை காட்டியிருக்கோம். கற்பூர நீராஜன தீபம் தரிசயாமி. ஓம் சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரியம்பகே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே. ஆனந்த கற்பூர நீராஜன தீபம் தரிசயாமி. தீபானந்தர மாதவனியம் சமர்ப்பயாமி. அம்மா எழும்பி வாரது. பிரதட்சண நமஸ்காரம் பண்ணணும். அம்மா எழும்பி வாரது. சாரு இருந்தா வாரது.